ji yana ganka ai hakuri mu je ja mu jagayya baba Kabiru kai ka tari yadda mara Kabiru Gaya kai nisa fagen tafiya ya mu je mazanyaki zama ka wuce sukari duk ɗakin da babu rufe ba zai kyau da kalla ba duk jauren da ba shanu ba zai zama jauro ba ki gudu sa gudu ga ma dubun nan uban tafiya canje ba za mu yi ba fitawa ka ƙara hawa sanata Kabiru Gaya sanata Kabiru Gaya. Jama'a salamu alaikum. A ci gaba da kawo muku fassarar ƙuduri da mai girma sanata Dr. Kabiru Ibrahim Gaya ya kawo a zauren majalisar dattijai ta ƙasa. A yau ma sanata Dr. Kabiru Ibrahim Gaya ya ƙara tashi a zauren majalisa ya kawo ƙuduri akan yadda za a magance matsalar tsaro da ta'addabi ƙasar nan gabaki ɗaya. So daga shi ku ji daga bakinsa lokacin da ya tashi yake magana akan wannan. Mr. President, my distinguished bosses, I am Kabiru Gaya from Kano South, representing all the people of Kano South. Mr. President, I thank you very much for at least recognizing me toward the last tail of the sitting, but still I'll give my contribution. So I want to thank Senator General Mohammed Saleh for raising the motion and the prayers he raised in observations. Mr. President, let me just simply recall back. Some of our colleagues here were saying we've been discussing this for the last 10 months. Mr. President, we've discussed the issue of insecurity in this country for the last at least 3 years, when the issue started in Maiduguri, in the Borno state. We remember at that time, we had requested appeals for the government to sit and have dialogue with the so-called Boko Haram at that time. A jawabinsa ya ce, ya mai girma shugabansa da tije ta Najeriya da 'yan uwana sanatoci, sunana Kabiru Ibrahim Gaya daga Kano ta Kudu, mai wakiltar mutanen jihar Kano. Ya mai girma shugaban majalisa, na gode maka kwarai da gaske saboda yadda ka karraba ni a zaman baya da muka yi. Amma duk da haka zan bayar da gudunmawata. Da farko zan gode wa sanata Muhammad Saleh saboda yadda ya kawo wannan ƙuduri da kuma addu'o'i da ya yi domin ci gaban wannan ƙuduri. Ya mai girma shugaban majalisar, burina na yi waiwaye a dan tafiya. Wasu daga cikinmu suna cewa mun ɗauki lokaci aƙalla wata 10 muna tattauna akan wannan batu. Ya mai girma shugaban majalisa, ina son in tabbatar maka da cewa wannan batu na rashin tsaro a Najeriya aƙalla mun ɗauki shekaru 3 muna tattauna su. A lokacin da abin da ya faru a Maiduguri, jihar Borno kenan, na tuna cewa a wannan lokacin an tattaunawa cewa ya kamata gwamnati da 'yan Boko Haram su zauna su tattauna a wancan lokaci. It was like a bushfire moved from Borno to Yobe, Yobe to Potaskum, Potaskum to Kano, Kano, Kaduna, and Gombe. So the security operatives should have seen the way it's flowing, and it could have been prevented or at least stopped, even since at Maiduguri. I could remember we were here in the Senate when the issue of the Niger Delta crisis started. And the senators in the Senate here raised the issue and requested the president to intervene. I remember President Eradu made his perfect peace, intervene on the issue, and we have the amnesty program. And every year we are providing funds for peace and security to the youth of the Niger Delta. Mr. President, part of our major problem here is unemployment. We have over 20 million Nigerian youth across the country unemployed. And when there are crises like this, they will join the crisis. So the issue of
the issue of bombing, that's part of the issue of the bombing. But I'm not, as Mr. President, in the last bombing in Kano. In the last bombing in Kano, we lost over 500 people. And Kano is the most populous state. For example, like now we are living in a state of war in Kano. It takes you 2 hours to go 1 kilometer in Kano City. Virtually our business are paralyzed. Mr. President, let me tell you, even the banks are helping to finish our business in Kano. The banks are closing at 2 o'clock, while the markets are still running at 5 up to 6 p.m. Why should the bank close at 2? It's becoming difficult for people to move in Kano. And this is not Kano, Kaduna, Maiduguri, and all these major towns as said by leader. Amma abin mamaki, abin sai ci gaba yake yi kamar wutar daji. Daga Borno zuwa Yobe, daga Yobe zuwa Fataskun, daga Fataskun zuwa Kano, Kano zuwa Kaduna, haka kuma wannan kwamiti yana ganin yadda ake barna. Ni ma kaina Allah ne ya tsare ni a jihar Kaduna. Kuma ina tuna lokacin da masifar Niger Delta ta taso, sanatoci suka gabatar da wannan kudiri a gaban majalisa. Mai girma shugaban ƙasa Umar Musa Yar'adua ya naɗa kwamiti kuma aka magance matsalar nan take. Gashi har yanzu ana samun zaman lafiya a Niger Delta. Ya mai girma shugaban majalisa, babbar matsalar da ta addabe mu ita ce ta rashin aikin yi. Muna da akalla miliyan 30 na samari waɗanda suke ba sa aikin yi. Saboda haka a lokacin da wannan Boko Haram ta zo sai suka shiga ciki. Ina tabbatar maka da cewa a harin bom ɗin da ya faru na ƙarshen nan an rasa akalla mutum 500, kuma gashi ita ce tafi kowace jiha yawa, kuma zaman ɗaɗɗar a Kano ake. Mutanenmu duk sun yi raunuka, bankuna suna rufewa ƙarfe 2, kasuwanci kuma suna rufewa da wuri, tafiye-tafiye sun yi wahala a cikin birnin Kano. Mr. President, our major problem, and let me give you solutions because my colleagues have spoken on many issues. First, the problem in this issue is lack of leadership. I was in government before. I knew how to tackle the issue of security in my own state. If there is failure of law and order in the state, it's the fault of the state government. If there is all over the nation, it's the state of the presidency. Mr. President should invite the so-called, first of all, the Boko Haram that have been wanted for invitation to discuss with the president, and let's have a solution. Because some people are using the name of Boko Haram and robbing banks and killing innocent Nigerians. So let's have this dialogue first, and let's have a solution. All the northern leaders, elders have all spoken that let there be dialogue. Still is not there. But here in the Senate, when the senators said let there be dialogue with militants, we had dialogues. So let's us do that too. And secondly, Mr. President, the other issue that we've been talking on this issue for too long. Even in this Senate, the 7th Senate, we have spoken 4 times. My other suggestion is that let us have a meeting, let the National Assembly have a meeting with the President on this issue of security. Because I remember when the President invited us to a meeting, we discussed on the issue of security, but yet we don't have a solution. But I'm sure the ideas which some of our members and colleagues here can raise it when it is in one-to-one with the President. I think there is a need for a meeting with the President, my chairman. Ya mai girma shugaban majalisa, da farko abin da ta jawo wannan shine rashin shugabanci na gari. Ya kamata shugaban ƙasa ya gayyaci shugaban Boko Haram su tattauna domin samun bakin zaren. Saboda mutane suna fakewa da Boko Haram suna sata a bankuna da kasuwanni. Saboda haka dan Allah a kiraye su a tattauna da su. Duk shugabannin arewa sun ce a kira su a tattauna. Saboda haka a ƙarshe wannan batu ya ɗauki lokaci mai tsawo. Ya kamata a zauna daga ɓangaren wakilai da dattijai da shugabannin ƙasa a tattauna
domin samu mafita. Idan kuma an yi hakan to tabbas za a samu mafita a wannan rashin matsalar tsaro da ya addabi ƙasarmu gabaki ɗaya.